Welcome back to the stream, guys and girls and everyone in between and outside. Sorry for being a little bit late today. Had to work late, so let's jump right into the book and continue reading our chapter 4. The flight. Seconds to the right and straight on till morning. That Peter told Wendy was the way to the Neverland, but even birds carrying maps, consulting them at windy corners, could not have sighted it with these instructions. Peter, you see, just said anything that came into his head. At first, his companions trusted him implicitly, and so great were the delights of flying that they wasted time circling round church spires or any other tall objects on the way that looked their fancy. John and Michael raised Michael getting a start. They recalled with contempt that not so long ago they had thought themselves fine fellows for being able to fly around the room. Not so long ago, but how long ago? They were flying over the sea before this thought began to disturb Wendy. Seriously, John thought it was their second sea and their third night. Oh, hello, welcome to the stream. Kapitel 4. Der Flug. 2 rechts und immer geradeaus bis zum Morgen. Das war der Weg zum Niemalsland, hatte Peter Wendy erzählt. Aber nicht einmal die Vögel, die Landkarten mit sich herumtragen und sie an windigen Ecken zu Rate ziehen, hätten es mit dieser Wegbeschreibung finden können. Peter sagte nämlich einfach immer, was ihm gerade in den Sinn kam. Am Anfang vertrauten ihm seine Gefährten blind, und sie hatten so viel Spaß am Fliegen, dass sie die Zeit damit vergeudeten, um Kirchtürme und alle möglichen hohen Gebäude, an denen sie gerade fanden, im Kreis herumzufliegen. John und Michael flogen um die Wette. Michael war schneller. Verächtlich erinnerten sie sich daran, dass sie sich vor nicht allzu langer Zeit noch für Prachtkerle hielten, weil sie im Zimmer herumfliegen konnten. Vor nicht allzu langer Zeit. Aber vor wie langer Zeit? Sie flogen bereits übers Meer, bevor diese Gedanken Wendy ernsthaft zu beunruhigen begannen. John dachte, es sei das zweite Meer und die dritte Nacht. Sometimes it was dark, and sometimes light, and now they were very cold and again too warm. Did they really feel hungry at times, or were they merely pretending because Peter had such a jolly new way of feeding them? His way was to pursue birds who had food in their mouths suitable for humans and snatch it from them. Then the birds would follow and snatch it back, and they would all go chasing each other gaily for miles, parting at last with mutual expressions of goodwill. But Wendy noticed with gentle concern that Peter did not seem to know that this was rather an odd way of getting your bread and butter, nor even, oh God, my voice, that there are other ways. Okay, this is a great start already, sorry. I don't know what is. Maybe I have to speak a little bit louder. Suddenly they did not pretend to be sleepy. They were sleepy, and that was a danger. For the moment they popped off, down they fell. The awful thing was that Peter thought this funny. There he goes again, he would cry gleefully,
as Michael suddenly dropped like a stone. Save him, cried Wendy, looking with horror at the cruel sea far below. Eventually Peter would dive through the air and catch Michael just before he could strike the sea, and it was lovely the way he did it, but he always waited till the last moment, and you felt it was his cleverness that interested him and not the saving of human life. Okay, I didn't know that. Oh God, okay, the story is really interesting. Also, he was fond of variety, and the sport that engrossed him one moment would suddenly cease to engage him. So there was always the possibility that the next time you fell, he would let you go. He could sleep in the air without falling by merely lying on his back and floating. But this was, partly at least, because he was so light that if you got behind him and blew, he went faster. Manchmal war es dunkel, manchmal hell, und jetzt war ihnen ganz kalt und im nächsten Augenblick zu warm. Hatten sie zuweilen tatsächlich Hunger? Oder taten sie nur so, weil Peter so eine lustige neue Art hatte, ihnen Essen zu beschaffen? Die ging so, dass Peter Vögel jagte, die Futter in ihrem Schnabel trugen, das auch Menschen essen konnten, und es ihnen wegschnappte. Dann jagten die Vögel ihn und schnappten es sich zurück, und so jagten sie sich fröhlich viele Meilen, bis sie schließlich auseinandergingen und sich gegenseitig ihre Zuneigung versicherten. Doch Wendy sah mit leiser Sorge, dass Peter nicht zu wissen schien, dass dies eine ziemlich seltsame Art war, an sein täglich Brot zu kommen, und noch gar, dass es auch anders ging. Ganz sicher taten sie nicht nur so, als wären sie müde, sie waren es wirklich. Und das war gefährlich, denn in dem Moment, wo ihnen die Augen zufielen, stürzten sie ab. Das Schlimme daran war, dass Peter es lustig fand. Und da fällt wieder einer, schrie er fröhlich, als Michael plötzlich wie ein Stein nach unten sackte. Rette ihn, rief Wendy und sah entsetzt auf das tosende Meer, tief unter ihnen. Nach einer Weile tauchte Peter durch die Luft und fing Michael auf, kurz bevor er tatsächlich ins Meer fallen konnte. Und es war großartig, wie er das machte. Aber er wartete immer bis zum allerletzten Augenblick, und man hatte das Gefühl, es war seine eigene Geschicklichkeit, an der er interessiert war, nicht ein Menschenleben zu retten. Außerdem liebte er die Abwechslung und der Spaß, der ihn in diesem Moment entzückte, hörte im nächsten plötzlich auf, und ihn zu locken, und so bestand ihm die Möglichkeit, dass er dich beim nächsten Mal fallen ließ. Er konnte in der Luft schlafen, ohne herunterzufallen, indem er einfach auf dem Rücken lag und sich treiben ließ. Das ging aber nur teilweise zumindest, weil er so leicht war, dass er schneller wurde, wenn man hinter ihm flog und blies. Okay. Do be more polite to him, Wendy, whispered to John, when they were playing Follow Me Leader, my leader. Then tell him to stop showing off, said John. When playing Follow My Leader, Peter would fly close to the water and touch each shark's tail in passing, just as in the street you may run your finger along an iron railing. I wonder if it is really called My Leader or Me Leader, because I thought there are a British accent where you would pronounce the Y like an E. I'm not sure. I stick to the my. They could not follow him in his with much success, so perhaps it was rather like showing off, especially as he kept looking behind to see how many tails they missed. You must
nice to him. Wendy impressed on her brothers. What could we do if he were to leave us? We could go back, Michael said. How could we ever find our way back without him? Well, then we could go on, said John. That is the awful thing, John. We should have to go on, for we don't know how to stop. This was true. Peter had forgotten to show them how to stop. Oh, great. John said that if the worst came to the worst, all they had to do was to go straight on, for the world was round, and so in time they must come back to their own window. Sounds logic. And who is to get food for us, John? I nipped a bit out of that eagle's mouth pretty neatly, Wendy. After the 20th try, Wendy reminded him, and even though he became good at picking up food, see how we bump against clouds and things if he is not near to give us a hand. Indeed, they were constantly bumping. They could now fly strongly, though they still kicked far too much. Okay, Bitte sei etwas höflicher zu ihm, flüsterte Wendy John ins Ohr, als sie ihr Macht, was ich mache, spielten. Dann sag ihm, er soll nicht so angeben, sagt John. Wenn sie ihr Macht, was ich mache, spielten, flog Peter dicht übers Wasser und berührte ihm vorbei, flog jede Haifischflosse, so wie man auf der Straße mit dem Finger einen Eisenzaun entlang fährt. Sie waren lange nicht so gut wie er. Deshalb schien es vielleicht ein bisschen wie ein Angeben, vor allem, weil er sich ständig nach ihnen umsah, um zu schauen, wie viele Flossen sie sich verpasst hatten. Ihr müsst nett zu ihm sein, bläute Wendy ihren Brüdern ein. Denn was tun wir, wenn er uns hier allein lässt? Wir könnten zurückfliegen, sagte Michael. Wie sollen wir ohne ihn den Rückflug jemals finden? Naja, wir können auch einfach weiterfliegen, sagte John. Das ist ja das Schlimmste, John. Wir müssen weiterfliegen, weil wir gar nicht wissen, wie man landet. Das stimmte. Peter hatte vergessen, ihnen zu zeigen, wie man landet. John sagte, wenn alle Stricke reißen, wäre alles, was sie tun müssten, immer weiter geradeaus zu fliegen, denn die Erde sei rund und also kämen sie unweigerlich nach einiger Zeit zurück zu ihrem alten Fenster. Und wer besorgt uns etwas zu essen, John? Oh, thanks for the follow. And I see that it is cut off somehow. I have to fix that, sorry. Okay, where was I? Ein Stückchen habe ich dem Adler auch aus dem Schnabel gezupft. Das war doch nicht schlecht, Wendy. Nach dem 20. Versuch erinnerte ihn Wendy. Und selbst wenn wir gut darin werden, uns Essen zu besorgen, schaut doch, wie wir mit den Wolken zusammenstoßen und all das, wenn er nicht in der Nähe ist und uns hilft. Tatsächlich rammten sie die ganze Zeit irgendetwas. Sie konnten jetzt schnell fliegen, obwohl sie immer noch viel zu viel strampelten. Aber wenn sie vor sich eine Wolke sahen, stießen sie erst recht mit ihr zusammen, je mehr sie versuchten, ihr auszuweichen. Wäre Nana jetzt bei ihnen gewesen, sie hätte Michael schon längst einen Verband um den Stirn gewickelt. But if they saw a cloud in front of them, the more they tried to avoid it, the more certainly did they bump into it. If Nana had been with them, she would have had, oh God, the grammar, she would have had a bandage round Michael's forehead by this time. Peter was not with them for the moment, and they felt rather lonely up there by themselves. He could go so much faster than they that he would suddenly shoot out of sight, to have some adventure in which they had no share. He would come down laughing over something fearfully funny he had been saying to a star, but he had already forgotten what it was, or he would come up with
with mermaid scales still sticking to him, and yet not be able to say for certain what had been happening. It was really rather irritating to children who had never seen a mermaid. And if he forgets them so quickly, Wendy argued, how can we expect that he will go on remembering us? Indeed, sometimes when he returned, he did not remember them, at last not well. That sounds like me. Wendy was sure of it. She saw recognition come into his eyes as he was about to pass them the time of day and go on. Once even she had to tell him her name. I am Wendy, she said agitatedly. He was very sorry. I say, Wendy, he whispered to her, always if you see me forgetting you, just keep on saying I'm Wendy, and then I'll remember. Of course, this was rather unsatisfactory. However, to make amends, he showed them how to lie out flat on a strong wind that was going on their way, and this was such a pleasant change that they tried to several times and found they could sleep thus with security. Indeed, they would have slept longer, but Peter tired quickly of sleeping, and soon he would cry in his captain voice, we get off here. So when with occasional tiffs, but on the whole rollicking, they drew near the Neverland, for after many moons they did reach it, and what is more, they had been going pretty straight all the time, not perhaps so much owing to the guidance of Peter or Tink as because the island was out looking for them. It is only thus that anyone may sight those magic shores. Okay. Sorry, I have to constantly turn a page to. Peter war gerade nicht bei ihnen und sie fühlten sich ziemlich einsam, so ganz allein dort oben. Er war so viel schneller als sie, dass er plötzlich davonschoss und nicht mehr zu sehen war, um irgendein Abenteuer zu erleben, an dem sie nicht teil hatten. Dann kam er zurück und lachte über etwas furchtbar Lustiges, das er oben in der Höhe zu einem Stern gesagt hatte, aber er hatte bereits vergessen, was es war. Oder er kam von unten herauf und war mit Meerjungfrauschuppen überdeckt, konnte aber nicht mit Sicherheit sagen, was geschehen war. Das war wirklich ziemlich verwirrend für Kinder, die noch nie eine Meerjungfrau gesehen hatten. Und wenn er die so schnell vergisst, folgerte Wendy, wie können wir dann sicher erwarten, dass er sich an uns erinnert? Und tatsächlich, manchmal kam er zurück und erinnerte sich nicht mehr an sie, jedenfalls nicht gut. Da war Wendy sich sicher, sie sah es in seinen Augen, dass er sie langsam wiedererkannte, als er ihnen nur eben die Zeit sagen und weiterfliegen wollte. Einmal musste sie ihm sogar sagen, wie sie hieß. Ich heiße Wendy, sagte sie aufgebracht. Es tat ihm sehr leid. Bitte, Wendy, flüsterte er. Immer wenn du siehst, dass ich dich vergesse, sag einfach jedes Mal, ich heiße Wendy, dann erinnere ich mich. Das war natürlich etwas unbefriedigend, doch um es wieder gut zu machen, zeigte er ihnen, wie man sich flach auf einen starken Wind legt, der in die richtige Richtung weht, und das war eine wohltuende Abwechslung, dass sie es gleich mehrmals probierten und entdeckten, dass sie so sicher schlafen konnten. Bestimmt hätten sie noch länger geschlafen, aber Peter hatte das Schlafen schnell satt, und schon bald rief er im Anführerton, Endstation, alle aussteigen. So näherten sie sich mit gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten, aber im Ganzen sehr ausgelassen dem Niemalsland.
Denn nach vielen Monaten erreichten sie es tatsächlich und obendrein waren sie die ganze Zeit ziemlich geradeaus geflogen. Weniger vielleicht, weil Peter und Tink sie geführt hatten, sondern weil die Insel selbst nach ihnen gesucht hatte. Nur so bekommt man die Zauberstrände jemals zu Gesicht. There it is, said Peter calmly. Where? Where all the arrows are pointing. Indeed, a million golden arrows were pointing out the islands to the children, all directed by their friend the sun, who wanted them to be sure of their way before leaving them for the night. Wendy and John and Michael stood on tiptoe in the air to get their first sight of the island. Strange to say, they all recognized it at once, and until fear fell upon them, they hailed it not as something long dreamt of and seen at last, but as familiar friend to whom they were returning home for the holidays. John, there's the lagoon. Wendy, look at the turtles burying their eggs in the sand. I say, John, I see your flamingo with the broken leg. Look, Michael, there's your cave. John, what's that in the brushwood? It's a wolf with her whelps. Wendy, I do believe that's your little whelp. There's my boat, John, with her sides stove in. No, it isn't. Why, we burned your boat. That's her at any rate. I say, John, I see the smoke of the red-skin camp. Where? Show me, and I tell you, by the way, the smoke curls whether they are on the warpath. And God, the yawning attacks again. Strikes back. Da ist es, sagte Peter ruhig. Wo? Wohin die ganzen Pfeile zeigen. Tatsächlich zeigten Millionen goldener Pfeile den Kindern die Insel, alle ausgerichtet von ihrer Freundin, der Sonne, die sicher gehen wollte, dass sie den Weg auch fanden, bevor sie in die Nacht verschwand. Wendy, John und Michael standen auf Zehenspitzen in der Luft, um einen ersten Blick auf die Insel zu erhaschen. Es mag seltsam klingen, aber sie erkannten sie alle sofort, und bevor die Angst sie beschlich, jubelten sie ihr zu, nicht wie etwas, von dem man lange geträumt hat und es endlich sieht, sondern wie einem vertrauten Freund, dem man in den Ferien wieder begegnet. John, da ist die Lagune. Wendy, sieh mal dort, vergraben die Schildkröten ihre Eier im Sand. Da, John, ich sehe deine Flamingo mit dem gebrochenen Bein. Schau, Michael, da ist eine Höhle. John, was ist das dort im Buschland? Das ist eine Wölfin mit ihren Welpen, Wendy. Ich glaube fast, es ist deine kleine Welpe. Da ist mein Boot, John, mit den zerlöcherten Seiten. Nein, ist es nicht. Das haben wir doch verbrannt. Ist es doch, ganz sicher. Du, John, ich sehe Rauch aus dem Lager der Rothäute aufsteigen. Wo? Zeig mir, dann kann ich am Kringel des Rauchs erkennen, ob sie auf dem Kriegspfad sind. They're just across the mysterious river. I see now. Yes, they are on the warpath right now. Peter was a little annoyed with them for knowing so much, but if he wanted to lord it over them, it's his. Oh God, I don't know how to pronounce it. His triumph was at hand, for I have not told you that an fear fell upon them. It came as their arrows went, leaving the island in gloom. In the old days at home, the Neverland had always begun to look a little dark and threatening by bedtime. Then unexplored patches arose in it and spread. Black shadows moved about in them.
The roar of the bees of Barrie was quite different now, and above all, you lost the certainty that you would win. You were quite glad that the night lights were on. You even liked Nana to say that this was just the mantelpiece over here and that the Neverland was all make-believe. Of course, the Neverland had been make-believe in those days, but it was real now, and there were no night lights, and it was getting darker every moment. And where was Nana? That literally reminds me the first night of the night when the dawn of the night when in the old in the first Gothic game when it's getting night time. Suddenly everything is much more dangerous and creepy. They had been flying apart, but they huddled close to Peter now. His careless manner had gone at last. His eyes were sparkling, and a tingle went through them every time they touched his body. They were now over that fearsome island, flying so low that sometimes a tree grazed their feet. Nothing horrid was visible in the air, yet their progress had become slow and labored, exactly as if they were pushed their way through hostile forces. Sometimes they hung in the air until Peter had beaten on it with his fists. "They don't want us to land," he explained. "Who are they?" Wendy whispered, shuddering. "Dort am anderen Ende des Ufers, am anderen Ufer des geheimen Flusses. Jetzt sehe ich es, ja. Sie sind auf dem Kriegspfad, ganz bestimmt." Peter war ein bisschen verärgert, weil sie so viel wussten. Aber wenn er den Herrn spielen wollte, lag sein Triumph bereits in Reichweite. "Denn habe ich euch nicht erzählt, dass die Kinder schon bald Angst befiel? Sie kam, als die Pfeile verschwanden und die Insel im Düsternis zurückließen. In den alten Zeiten zu Hause hatte das Niemalsland zur Schlafenszeit immer ein bisschen düster und bedrohlich ausgesehen. Dann zeigten sich unerforschte Gegenden und breiteten sich aus. Schwarze Schatten huschten umher. Das Brüllen der Raubtiere klang auf einmal ganz anders, und vor allem verlor man die Gewissheit, dass man gewinnen würde. Ihr wart ganz froh, dass die Nachtlichter brannten, und es gefiel euch, wenn auch Nana auch nochmal sagte, das sei bloß der Kaminsims dort drüben und das Niemalsland nur Fantasie. Natürlich war das Niemalsland zu der Zeit nur Fantasie, aber jetzt war es wirklich, und es gab keine Nachtlichter, und mit jedem Augenblick wurde es dunkler. Und wo war Nana überhaupt? Bislang war jeder für sich geflogen, nun aber drängten sie sich alle eng an Peter. Seine gleichgültige Art war endlich verschwunden, seine Augen funkelten, und ein Prickeln durchlief sie jedes Mal, wenn sie seinen Körper berührten. Sie waren jetzt direkt über der furchterregenden Insel, und sie flogen so tief, dass manchmal ein Baum ihre Füße leicht berührte. In der Luft war nichts Schreckliches zu sehen. Dennoch kamen sie nur noch langsam und mühevoll voran, als würden sie sich ihren Weg durch feindliche Kräfte bahnen. Manchmal hingen sie in der Luft so lange fest, bis Peter mit den Fäusten darauf eingeschlagen hatte. "Sie wollen nicht, dass wir landen", erklärte er. "Wer ist sie?" flüsterte Wendy schaudernd. But he could not, would not say. Tinker Bell had been asleep on his shoulder, but now he waked her and sent her on in front. Sometimes he poised himself in the air, listening intently with his hand to his ear, and again he would stare down with eyes so bright that they seemed to bore two holes to earth. Having done these things, he went on again. His courage was almost appalling. "Do you want an adventure now?" he said casually to John, and
Would you like to have your tea first? Wendy said tea first quickly, and Michael pressed her hand in gratitude, but the braver John hesitated. What kind of adventure? He asked cautiously. There's a pirate asleep in the pampas just beneath us, Peter told him. If you like, we'll go down and kill him. I don't see him, John said after a long pause. I do. Suppose, John said a little huskily, he were to wake up. Peter spoke indignantly. You don't think I would kill him while he was sleeping. I would wake him first and then kill him. That's the way I'd always do. I say, do you kill many? Tons, John said, how ripping, but decided to have tea first. Jesus, okay. This is not a child's story. He asked if there were many pirates on the islands just now, and Peter said he had never known so many. Who is captain now? Hook, answered Peter, and his face became very stern as he said that hated word. Yes, Hook. Ei. Aber er konnte oder wollte es nicht sagen. Tinkerbell war auf seine Schulter eingeschlafen, doch jetzt weckte er sie und schickte sie voraus. Manchmal hielt er mitten in der Luft ganz still, horchte angestrengt mit einer Hand am Ohr und starrte wieder mit so strahlenden hellen Augen nach unten, dass sie 2 Löcher in die Erde zu bohren schienen. Wenn er damit fertig war, flog er weiter. Sein Mut war fast schon erschreckend. Willst du jetzt ein Abenteuer? Fragte er John lässig. Oder willst du zuerst essen? Zuerst essen, sagte Wendy schnell, und Michael drückte ihr dankbar die Hand, aber John war mutiger und zögerte. Was für ein Abenteuer? Fragte er vorsichtig. In den Pampas direkt unter uns schläft ein Pirat, erzählte ihm Peter. Wenn du willst, dann gehen wir runter und töten ihn. Ich sehe ihn nicht, sagte John nach einer langen Pause. Ich aber. Angenommen, sagte John mit etwas rauer Stimme, er wacht auf. Peter antwortete empört, du glaubst doch nicht etwa, ich würde ihn töten, wenn er schläft. Ich würde ihn erst aufwecken und dann töten, so mache ich es immer. Ach was, tötest du viele von ihnen? Berge. John sagte, na, das ist ja toll, entschloss sich dann aber doch zuerst zu essen. Er fragte, ob im Augenblick viele Piraten auf der Insel seien, und Peter wieder, der habe noch nie so viele gesehen. Wer ist jetzt Ihr Anführer? Hook, antwortete Peter, und sein Gesicht verfinsterte sich sehr, als er das verhasste Wort aussprach. James Hook? Ei. Then, indeed, Michael began to cry, and even John could speak in gulps only, for they knew Hook's reputation. He was Blackbeard's bosun, John whispered huskily. He is the worst of them all. He is the only man of whom Barbecue was afraid. That's him, said Peter. What is he like? Is he big? He's not so big, he was. How do you mean? I cut off a bit of him. You? Yes, me, said Peter sharply. I wasn't meaning to be disrespectful. Oh, all right. But I say, what bit? His right hand. Then he can't fight now. Oh, can't he just? Left-hander? He was an iron hook instead of a right hand, and he claws with it. Claws? I say, John, said Peter. Yes, say aye, aye, sir. Aye, aye, sir. There's one thing, Peter continued, that every boy who serves under me has to promise, and so must you. John paled. It is this: if we meet Hook in an open fight, you must leave him to me. I promise, John said loyally. For the moment, they were feeling less eerie, because Tink was flying with them, and in her light they could distinguish each other. Unfortunately,
She could not fly so slowly as they, and so she had to go round and round them in a circle in which they moved, as in a halo. Wendy quite liked it until Peter pointed out the drawback. She tells me, he said, that the pirates sighted us before the darkness came and got Long Tom out. Da fing Michael wirklich an zu heulen und sogar John konnte nur noch würgend sprechen, denn Hooks Ruf war ihnen vertraut. Er war Blackbeards Bootsmann, flüsterte John heiser. Er ist der Schlimmste von allen. Er ist der einzige Mann, vor dem selbst Barbecue sich fürchtete. Okay, there are two notations which are not there in the English version, in the original versions, like an asterisk. So I will try to, there's a glossar at the end of the book, because I don't know, I know roughly who Blackbeard was, but not who's Barbecue, so I will look that up real quick. Okay, this is lame. The glossar is in German, so I have to translate it. So for Blackbeard, it says it is one of the well-known English pirates of the 18th century in the Caribbean. And for barbecue, it says, oh, I didn't know that. That's interesting. This is the how do you say that, the nickname of Long John Silver, and we know him of Treasure Island, the novel. He was, I don't know, maybe he actually lived like he was the cook of the Hispaniola, of the ship. Yeah, no, it is a fictional character, of course. Robert Louis Stevenson's novel, The Treasure Island, which came out in 1883. So James Matthew Barrie certainly would have certainly knew that, I guess. So it is like a reference to it. How polite. Okay, let's continue. Er war Blackbeards Bootsmann, flüsterte John heiser. Er ist der Schlimmste von allen. Er ist der einzige Mann, vor dem selbst Barbecue sich fürchtete. Genau, der, sagte Peter. Wie sieht er aus? Ist er groß? Nicht so groß, wie er mal war. Wie meinst du das? Ich habe ihn ein Stück kürzer gemacht. Du? Ja, ich, sagte Peter scharf. Ich wollte nicht respektlos sein. Ist schon gut. Nun sag schon, welches Stück? Seine rechte Hand. Dann kann er jetzt nicht mehr kämpfen. Wenn du wüsstest, Linkshänder? Da, wo früher die rechte Hand war, sitzt jetzt ein eiserner Haken. Damit packt er zu. Packt er zu? Hör mal schon, sagte Peter. Ja? Sag ei, ei, Sir. Ei, ei, Sir. Es gibt eine Sache, fuhr Peter fort, die mir jeder Junge, der mir dient, versprechen muss. Du auch. John wurde blass. Die Sache ist die, wenn wir im offenen Kampf auf Hook treffen, musst du ihn mir überlassen. Versprochen, sagte John getreulich. Gerade war ihnen weniger unheimlich zumute, weil Tink mit ihnen flog und in ihrem Licht jeder den anderen erkennen konnte. Leider konnten sie nicht so langsam fliegen wie sie und musste ständig im Kreis um sie herum flitzen. In diesem Kreis bewegten sie sich wie in einem Heiligenschein voran. Wendy gefiel das ganz gut, bis Peter ihnen erklärte, welchen Nachteil das hatte. Sie sagt, begann er, dass die Piraten uns schon vor Einbruch der Dunkelheit entdeckt hätten und Long Tom in Position gebracht haben.
The big gun? Yes. And of course they must see her light, and if they guess we are near it, they are sure to let fly. Wendy, John, Michael, tell her to go away at once, Peter. The three cried simultaneously, but he refused. She thinks we have lost the way, he replied stiffly, and she's rather frightened. You don't think I would send her away all by herself when she's frightened? For a moment the circle of light was broken, and something gave Peter a loving little pinch. Then tell her, Wendy begged, to put out her light. She can't put it out. That is about the only thing fairies can't do. It is just goes out of itself when she fell asleep, same as the stars. Then tell her to sleep at once, John almost ordered. She can't sleep except when she's sleepy. It is the only other thing fairies can't do. Seems to me, croaked John, these are the only two things worth doing. Here he got a pinch, but not a loving one. Okay, leider konnten sie nicht so langsam fliegen. Okay, sorry. Die große Kanone? Ja, und natürlich sehen sie ihr Licht, und sobald sie darauf kommen, dass wir in der Nähe dieses Lichts sind, werden sie mit Sicherheit feuern. Wendy, John, Michael, sag ihr, dass sie sofort verschwinden soll, Peter, riefen sie alle drei wie aus einem Mund, aber er weigerte sich. Sie glaubt, dass wir uns verflogen haben, antwortete Peter steif, und sie hat ziemlich große Angst. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich sie ganz alleine fortschicke, wenn sie Angst hat. Für einen Moment war der Lichtkreis unterbrochen, und etwas gab Peter einen zärtlichen kleinen Kniff. Dann sag ihr, bettelte Wendy, dass sie ihr Licht ausmachen soll. Sie kann es nicht ausmachen. Das ist so ungefähr das Einzige, was Elfen nicht können. Es geht einfach von selbst aus, wenn sie einschlafen, so wie bei den Sternen. Dann sag ihr, sie soll sofort einschlafen, sagte John fast schon im Befehlston. Sie kann nicht schlafen, wenn sie nicht müde ist. Das ist das Einzige, was Elfen außerdem nicht können. Mir scheint aber, knurrte John, dies sind die einzigen zwei Dinge, die jetzt nützlich wären. An der Stelle wurde er auch gekniffen, aber keinesfalls zärtlich. If only one of us had a pocket, Peter said, we could carry her in it. However, they had set off in such a hurry that there was not a pocket between the four of them. He had a heavy idea. John's head. Think agreed to travel by head if it was carried in the hand. John carried it, though she had hoped to be carried by Peter. Presently, Wendy took the head, because John said it struck against his knee as he flew, and this, as we shall see, led to mischief, for Tinker Bell hated to be under an obligation to Wendy. Oh God, the love triangle is real. In the black topper, the light was completely hidden, and they flew on in silence. It was the stillest silence they had ever known, broken once by a distant lapping, which Peter explained was the wild bees drinking at the ford, and again the rasping sound that might have been the branches of trees rubbing together, but he said it was the redskins sharpening their knives. Even these noises ceased. To Michael, loneliness was dreadful. If only something would make a sound, he cried. As if in an answer to his request, the air was rent by the most tremendous crash he had ever heard. The pirates had fired Long Tom at them. The roar of it echoed through the mountains, and the echoes seemed to cry savagely, "Where are they? Where are they? Where are they?"
Thus shortly did the terrified Free learn the difference between an island of make-believe and the same island come true. When at last the heavens were steady again, John and Michael found themselves alone in the darkness. Wenn einer von uns nur eine Hosentasche hätte, sagte Peter, dann können wir sie darin tragen. Aber sie waren in solcher Eile aufgebrochen, dass nicht einer von ihnen eine Hosentasche hatte. Da hatte er plötzlich eine gute Idee. Johns Hut. Tink war einverstanden, sofort im Hut zu reisen, wenn er in der Hand getragen wurde. John trug ihn, obwohl sie gehofft hatte, von Peter getragen zu werden. Kurz darauf nahm Wendy den Hut, weil John sich beschwerte, dass er ihn beim Fliegen gegen das Knie schlug. Das aber führte, wie wir noch sehen werden, zu Unheil, denn Tinkerbell hasste es, Wendy in irgendeiner Weise zu Dank verpflichtet zu sein. Aus dem schwarzen Zylinder drang kein Fünkchen Licht, und so flogen sie schweigend weiter. Es war das tiefe Schweigen, das ihnen jemals begegnet war, nur einmal unterbrochen von einem entfernten Plätschern, von dem Peter sagte, es wären die wilden Tiere, die am Fluss trinken, und noch einmal von einem schabenden Geräusch, das von aneinanderreibenden Ästen hätte stammen können, von dem Peter jedoch behauptete, es seien die Rothäute, die ihre Messer wetzten. Dann verebbten sogar diese Geräusche. Michael machte die Einsamkeit Angst. Wenn sie sich doch nur irgendetwas regen würde, weinte er. Wie als Antwort auf seine Bitte wurde die Luft plötzlich von dem ohrenbetäubenden Donnern zerrissen, das er je gehört hatte. Die Piraten hatten Long Tom auf sie abgefeuert. Das Dröhnen warf sein Echo durch die Berge, und die Echos schienen ungezähmt zu brüllen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? So blitzartig erkannten die 3 zu Tode erschrockenen Kinder den Unterschied zwischen der Insel, die nur in der Fantasie existiert, und derselben Insel, die Wirklichkeit wird. Nachdem sich die Himmel endlich wieder beruhigt hatten, waren John und Michael im Finstern allein. John was treating the air mechanically, and Michael, without knowing how the float was floating. Are you shot? John whispered tremulously. I haven't tried yet, Michael whispered back. We know now that no one had been hit. Peter, however, had been carried by the wind of the shot far out to sea, while Wendy was blown upwards with no companion but Tinkerbell. It would have been well for Wendy if that moment she had dropped the head. I don't know whether the idea came suddenly to Tink, or whether she had planned it on the way, but she had once popped out of the head and began to lure Wendy to her destruction. Jesus Christ, what is this book? This Tink was not all bad, or rather, she was all bad just now, but on the other hand, sometimes she was all good. Fairies have to be one thing or the other, because being so small, they unfortunately have room for one feeling only at a time. They are, however, allowed to change, only it must be a complete change. At present, she was full of jealousy of Wendy. What she said in her lovely, tinkly Wendy could not, of course, understand, and I believe some of it was bad words, but it sounded kind, and she flew back and forward, plainly meaning, follow me, and all will be well. What else could poor Wendy do? She called to Peter and John and Michael, and got only mocking echoes in reply. She did not yet know that Tinker hated her with the fierce hatred of a very woman, and so bewildered
and now staggering in her flight, she followed Tink to her doom. This is getting out of control very fast. Okay, John trat in der Luft mechanisch auf der Stelle und Michael trieb dahin, ohne zu wissen, wie man dahin trieb. Bist du getroffen? Flüsterte John ängstlich. Weiß ich noch nicht, flüsterte Michael zurück. Wir wissen inzwischen, dass keiner von ihnen getroffen wurde. Peter jedoch war von dem Wind, den die Kanonenkugel gemacht hatte, weit aufs Meer hinausgetragen worden, während Wendy ohne irgendjemanden bei sich außer Tinkerbell in der Höhe geblasen worden war. Wendy hätte gut daran getan, den Hut in dem Moment fallen zu lassen. Ich weiß nicht, ob Tink plötzlich diesen Einfall hatte oder ob die Sache vor langer Hand geplant war. Jedenfalls hüpfte sie mit einem Satz aus dem Hut und begann Wendy ins Verderben zu locken. Tink war nicht ausschließlich böse, oder besser gesagt, sie war in diesem Augenblick ausschließlich böse, andererseits manchmal auch ausschließlich gut. Elfen müssten das eine oder das andere sein, denn sie sind so klein, dass sie leider immer nur für ein Gefühl Platz haben. Sie dürften das Gefühl zwar wechseln, es muss jedoch immer ein vollständiger Wechsel sein. Im Augenblick war sie ganz und gar eifersüchtig auf Wendy. Was sie mit ihrem bezaubernden Klingen sagte, konnte Wendy natürlich nicht verstehen. Und ich glaube, manches davon war tatsächlich lästerliche Rede, aber es klang sehr freundlich und sie flog vor und zurück, was ganz eindeutig hieß, folge mir und alles wird gut. Was hätte die arme Wendy auch tun sollen? Sie rief nach Peter, John und Michael und erhielt nur spöttische Echos zur Antwort. Sie wusste noch nicht, dass Tink sie hasste, mit dem grimmigen Hass einer richtigen Frau. Und so ließ sie sich von Tink verwirrt und plötzlich taumelnd in ihrem Flug in ihr Verhängnis führen. Okay, and that was chapter 4. And yeah, the end for today. We are now at page 102, and yeah, I would say a third of the book is already over. I have still a little bit time, but not to read a complete chapter, I guess. Let me see how long it is actually. Yeah, it's about 50 pages long. I can't do that today. And we will continue tomorrow. I didn't how do you say that? I didn't remember the book so being so dark or the story. It's like reading an old fairy tale. One of those who that was not censored yet. Like they are actually very very dark and maybe not suited for children from today's perspective. So but yeah, I don't know, back in the day children's books that what was written for children often contain I will say topics or yeah, certain themes and or tropes or whatever, also language of course, which is
maybe not appropriate if if it would be written nowadays. So this is very it is, but I'm not sure. I didn't read the book back in the day. I only saw the movie and the animation and the Disney cartoon. So probably it was a little bit more suited for children, or in the adaptation they took out all the frightening stuff. I'm not sure. I can't remember properly. Maybe I have to rewatch it sometime. But reading it is very fun, and I enjoy the story so far. I'm very eager to find out how it actually ends. And by the way, I did also not read Treasure Island completely. I started it once, but I never finished it. I got halfway through, I guess. But I also watched the movies, of course, and the anime is also very good. And it is very straightforward. How do you say that? It is very honest adaptation, or like a very close one. The Japanese studios back in the day did this on purpose, because it was a chance for them to get on the European market or on the market overseas. So they took stories which are well known in our where we live, in our you know what I mean, and they adapted them as animation series, and so they stick very close to the original stories, and which is, in my opinion, very cool and very nice to see. It is really close, almost one-to-one adaptations of the stories. So if you happen to have access to such enemies, certainly I would recommend watching at least the Peter Pan, the Peter and Wendy, and maybe also Treasure Island. They are really good, really good, and not boring at all. So yeah, that's it for today, and I hope you enjoyed it. Thanks again for the follow and for everyone who tuned in. So we will continue tomorrow, and probably also the day after tomorrow. Not sure about Friday yet, but I plan to read this book in one go if I can, and then we will most likely go back to playing games again. So yeah, have a good night and have a good day, and stay safe as always. We see each other again. Bye bye.